Well, ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ, if a function is in the form of product of any two functions or quotient of any two functions, ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ if the function is a composition of two or more functions, then how you are supposed to differentiate them. ಅಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಮೆಥಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಟು ಎ ಕರ್ವ್, ಟು ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್. ಒಂದು ಕರ್ವ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸೆಷನ್ ನೋಡೋಣ. It is one important, very important method of applications where I am making use to find the equation of tangent and normal to a curve. ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಐ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್. ಇವೆರಡು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನನಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ? Now, let me look at one by one. Let us try to define what is tangent. Tangent ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀವಿ. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸರ್ಕಲ್, ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀವಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟು ಎ ಸರ್ಕಲ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. Now you should remember tangent ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಓದೋಣ. Look at this now. Tangent, remember, it is a straight line. That is, you remember, very important thing. It is a straight line which meets the curve, ಅಥವಾ which touches the curve, at one and only one point, at one and only one point, at one and only one point. ಇದು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ಸ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟಚಸ್ ದಿ ಕರ್ವ್ at one and only one point. I will take a curve to analyze that. Analyze ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, let me to consider that this is a curve which will represent the function y is equal to f of x. y is equal to f of x represent ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಅಂತ assume that if I draw a straight line here, right, ಈಗ straight line ಬರೀತೀನಿ, so that this straight line which will touches the point, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, which is that point. Let me to consider that this is a point p x1 comma y1, p x1 comma y1. Look at this now. This is a tangent. This is tangent ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, because
That is a straight line which will touches the curve y is equal to f of x at only a single point px1, y1. ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ? ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಏನೇನು ಸರ್ ಈ ಕರ್ವ್ ಇದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ? ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯಾವುದನ್ನ ಕರ್ವ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮೇ ಬಿ ಸರ್ಕಲ್, ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಕರ್ವ್ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕರ್ವ್ ಇರಲಿ, ಆ ಕರ್ವ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು ಒಂದು ಕರ್ವ್ಗೆ? ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್. ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? That is the concept, that is the definition of tangent. That you should remember now, right? Now let me define what is normal. Normal ಅಂದ್ರೆ normal. Okay. Now try to remember, this is one important definition for you. Normal ಅಂದ್ರೆ this is the definition, right? Look at this now. It is a line perpendicular to tangent. It is a line perpendicular to tangent. Tangent ಗೆ perpendicular ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ perpendicular ಅಂದ್ರೆ tangent to the perpendicular, it is a line perpendicular to the tangent at the point of tangency. At the point of tangency ಅಥವಾ this is the important thing. At the point of tangency ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಓಕೆ. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ಎ ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಿಯರ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಬರೀತೀನಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲೈನ್ which is passing through the point of tangency. Point of tangency ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Of course, this line is called as normal. ಇದು normal ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? Now I come across the two important definitions. ಎರಡು important definitions ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮೊದಲನೇದೇನು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಎರಡನೇದು ನಾರ್ಮಲ್. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ is a straight line which touches the curve at one and only one point, whereas normal is a line perpendicular to the tangent and passing through the point of tangency. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ. ಓಕೆ. And now what is one more important point that you should remember in right? You know point back ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now what I'm saying that remember tangent is also a straight line, normal is also a straight line. ಎರಡು straight line. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? So just remove these words from your mind. ಇವೆರಡು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ and normal ಅನ್ನೋ ಪದ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ I want to find the equation of this straight line and as well as this straight line. ಎರಡು straight line ನ equations ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Now what is this? Equation of a line. Equation of a line, right? This is important thing. You should remember, right? We know that the equation of straight line, the equation of straight line is, I write that y minus y1 is equal to m into x minus x1. m into x minus x1. Sir, equation of straight line ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay? Remember, both tangent and normal ಎರಡೂ ಸಹ they are passing through a point. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Therefore, it is better to write the slope point form of a line. Slope point form of a line.
So which is required in the form of y minus y1 is equal to m into x minus x1, where x1 and y1 is the point of tangency. ಅದು point of tangency ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲ x1 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, y1 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾವು I should look at m. m ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Where m, this will defines the slope of a line. Slope of a line. Slope of a line. So ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟು? ಇವೆರಡೂ ಸಹ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ that normal is always perpendicular to a tangent. M is the slope of a line. Slope of a line. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನ equation of tangent ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, because this is a line which will pass us through the point x1 comma y1, pass us through the point x1 comma y1. If I consider that as a equation of tangent, then m is known as slope of tangent. Slope of tangent. Slope of tangent. Geometrically, in the first year piece, you should note that m, which is nothing but slope, should be is equal to dy by dx at the point x1 comma y1. At the point x1 comma y1. This is the geometrical meaning of slope of a line. Geometrical meaning of slope of a line. ಅಥವಾ slope of a line ಗೆ dy by dx at x1 comma y1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ slope of a line ಬರೀರಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನೀಗ? I want to find, suppose for example, find the slope of tangent or find the slope of normal. No problem with that. Then what is the best thing you should do? Just differentiate this point and substitute x1, y1. That's all. A simple way to write. Problems with that. So definitely now I can easily say that equation of tangent is, therefore, equation of tangent this is nothing but y minus y1 is equal to dy by dx at point x1 comma y1, dy by dx at the point x1 comma y1 into x minus of x1. This is important aspect that you should remember. Like confusion ಆಗ್ತಿದೆ, just you can also remember like this now. Y minus y1 is equal to m into x minus x1 ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. Where you should remember what is m. Where m is equal to slope of a line which is nothing but dy by dx at the point x1 comma y1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ? Shall I continue? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಬೋತ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಎರಡೂ ಸಹ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, which are perpendicular lines of course. Therefore I can define that y minus y1 is equal to m into x minus x1 as the equation of tangent. Next, equation of normal. How it will be that? So ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಅದೂ ಸಹ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಅಂದ್ರೆ required equation of normal ಏನಿರಬೇಕು? That is also in the form of y minus y1 is equal to m into x minus x1. Therefore
your equation of normal is equal to ಎಷ್ಟು ಬರೋಣ y minus y1 equals m into x minus x1 ಇದೇ equation ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ m ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು I want to find m ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು how it will be ಏನಿರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ where remember m ಅಂದ್ರೆ this is nothing but slope of normal ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ m ಏನು this is nothing but slope of tangent now I want to find slope of normal observe ಮಾಡಿ tangent and normal they are always perpendicular to each other tangent is perpendicular to normal ಅಥವಾ normal is perpendicular to tangent then what is the condition by using a simple geometry analytical geometry conditions use ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು if the two lines are perpendicular to each other first piece ಓದಿ ನಾವು if the two lines are perpendicular to each other then the product of the slope is equal to -1 therefore slope of tangent into slope of normal ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಪ್ಪ ಇದು this should be equal to -1 slope of tangent into slope of normal is equal to -1 now therefore what is slope of normal slope of normal should be equal to -1 divided by slope of tangent -1 divided by slope of tangent okay artha aaytalla so now this is nothing but -1 divided by dy by dx at x1 comma y1 so now I come across slope of normal bantalva so now I can find that equation of normal is y minus y1 is equal to m into x minus x1 this is the slope equation of normal where slope is nothing but -1 by dy by dx -1 divided by dy by dx ಆಗಿರುತ್ತೆ so that will be the equation of normal ಆಗಿರುತ್ತೆ so shall I write at the final last stage ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು therefore your equation of normal is equal to y minus y1 equals what is slope of normal -1 by m -1 by slope of tangent which is nothing but m ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು -1 divided by m into x minus of x1 this will be the equation of normal where what is m ಅಂದ್ರೆ ಏನು this is nothing but dy by dx at the point x1 comma y1 okay got it ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ just look at all these things now let's check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ now ಈ section ಅಲ್ಲಿ I am defining what is tangent and what is normal and what will be the equation of tangent and normal this is always in the form of y minus y1 is equal to m into x minus of x1 form ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ so where you should know that the slope of tangent is nothing but dy by dx at the point x1 comma y1 so you can write the equation of tangent and as well as the equation of normal right write down this one first so now we shall look at some special cases of tangent and normal na ಕೆಲವು simple cases special cases na check ಮಾಡೋಣ what will happen right okay now look at this thing now I will get basically equation of tangent ಎಷ್ಟಿರ್ತದಪ್ಪ this is nothing but y minus y1 is equal to m into x minus x1 that you should remember
Very important equation. Very important equation. And what is the equation of normal? Equation of normal. This should be nothing but y minus y1 is equal to minus 1 by m into x minus x1. Minus 1 by m into x minus x1. In both the cases, m andre ಏನು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, right? In both the cases, you should remember where m andre this is nothing but your dy by dx at the point x1 comma y1. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Okay, and now let me remember what is that here. And remember m is nothing but slope which is also is equal to tan theta, which is also is equal to tan theta. First year PUC concept now, right? Tan theta anta ಕರೀತೀವಿ slope na. Slope is nothing but tan theta. First PUC analytical geometry ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು. Slope is nothing but tan theta ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ what will happen to the theta in two different cases now. Remember when theta is equal to 0, theta 0 ಆಗುತ್ತೆ. So what will be slope now? Therefore slope is equal to m, which is nothing but tan theta, which is nothing but tan 0 is 0. Tan 0 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 0. Okay, now equation of tangent and normal ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೋಣ. Your equation of tangent is y minus y1 is equal to, what is m? 0 into x minus x1. Remember 0 into x minus x1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0 ನೇ ಇರ್ತದೆ. Therefore y minus y1 is equal to 0 ಅಥವಾ y is equal to y1. This will be your equation of tangent. ಇದು equation of tangent ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? If the slope is 0 ಅಥವಾ if the theta is 0. What will happen to the normal? Normal ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಾವು? In the same case, right? Therefore, your equation of normal is equation of normal. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? This is nothing but y minus y1 is equal to minus 1 divided by m ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 0 into x minus x1. Just cross multiply, get the answer. 0 into y minus y1 ಅಂದ್ರೆ 0 is equal to minus of x minus x1 ಅಥವಾ x minus x1 is equal to 0 or x is equal to x1. Remember, this will be the equation of normal. ಯಾವಾಗ? This is possible only when theta is equal to 0. Theta is equal to 0 ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? So if slope is 0 ಅಥವಾ theta is 0, then equation of tangent is y minus y1 equals 0, normal is x minus x1 equals 0. What will happen to the second case now, right? When theta is equal to pi by 2 ಅಥವಾ 90 degree ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Then what should be slope now? Therefore slope is equal to m, which is nothing but tan pi by 2 tan 90 infinity, which is nothing but 1 by 0. Infinity 1 by 0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Now what will happen to the tangent? Tangent theta. Therefore equation of tangent is y minus y1 is equal to, what is the equation of tangent? m. m ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 1 by 0 into x minus of x1. So cross multiply and simplify. 0 into y minus y1 is 0 is equal to x minus x1 or x is equal to x1. So remember, x minus x1 is equal to 0 is the equation of tangent when theta is 90 degree or when the slope is infinite. What will happen to the normal in this case? Normal is check. Therefore your normal is y minus y1 is equal to, right, minus 1 divided by
What is m? Infinity into x minus of x1. Remember, now I can write that 1 by infinity is always 0. 1 by infinity value is 0 iruತ್ತದೆ. Y minus y1 is equal to 0 into x minus of x1. ಅಥವಾ y minus y1 is equal to 0. Other case, y is equal to y1. This will be the equation of normal when the theta is pi by 2. ಅಥವಾ when the normal is infinite. The slope of the tangent is infinity. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು, what will happen when theta is equal to 0. Second case, what will happen when theta is equal to pi by 2. If theta is equal to 0, equation of tangent is y minus y1 equals 0, whereas normal is x minus x1 equals 0. When theta is 90 degree, the equation of tangent is x minus x1 equals 0 and normal is y minus y1 equals 0. Got it? So try to remember these concepts in your mind, and hopefully in the next classes let me to solve some problems on slope of a tangent, slope of a normal, equation of tangent, equation of normal and so on. Got it? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. This is the most suitable to you, right?